వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు కివి. ఇలా ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చి ఎన్ని రోజులు అయిపోయిందో కదా. సారీ, కొద్దిగా గ్యాప్ వచ్చింది వెకేషన్ వీడియోస్ తర్వాత, ఎందుకంటే వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. దావిన్స్ ఫస్ట్ డోస్ లాస్ట్ వీడియో చూసుంటారు, చూడకపోయి ఉంటే మినీ వ్లాగ్ చేసాము, షార్ట్స్లో చూసేయండి. అండ్ ఈ రోజు వచ్చేసి నాకు ఆల్రెడీ 2 doses ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ అయిపోయింది, కోవిడ్ వ్యాక్సిన్. సో ఈరోజు బూస్టర్ షాట్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను. ఇంకా అదే కాకుండా ఈ వీడియోలో చాలా ఉన్నాయి. ఏంటది అంటే, ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు? చాలా ఉన్నాయంటే ఏంటో తెలియదు కదా, దార్విన్ కూడా తెలియదు ఏమున్నాయో. నేను ఒక కబర్డ్ అసెంబుల్ చేశాను, అది ఎలా చేశానో చూపిస్తాను. అలాగే ఇక్కడ న్యూజిలాండ్లో హెల్పర్స్, మెయిడ్స్ అనడం కన్నా హెల్పర్స్ అంటే బాగుంటుంది. తను దోశ తింటే ఎలా ఉంటుందో, చాయ్ తాగితే ఎలా ఉంటుందో చూపించిపోతున్నాను. వెరైటీగా ఉండిపోతుంది వీడియో. ఇదంతా ఒక రోజులో చేసింది కాదు. సో ఇది వచ్చేసి మొత్తం ఒక 3-4 డేస్లో షూట్ చేసిన వీడియోస్ అనమాట. సో మేకప్ లేని మొహాన్ని చూసి దడుచుకోకండి ప్లీజ్. మేకప్ చేసుకునే ఓపిక లేదు, టైము లేదు. సరే, లెట్స్ గో. ఇవాళ నా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్. Hi Amma. హాయ్ కన్నా. How are you feeling about your booster dose? I'm fine. భయం వేస్తుందిరా. Let's go. Okay. వ్యాక్సిన్ సెంటర్ క్లోజ్డ్ ఉంది. సో డార్విన్ హెయిర్ కట్కి వెళ్తున్నాము. టూ మంత్స్కి ఒకసారి డార్విన్ ఇక్కడే హెయిర్ కట్ చేయించుకుంటాడు, నేనే తీసుకొస్తాను. సింగిల్ పేరెంటింగ్. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ బయట తింటున్నాము. వ్యాక్సిన్ సెంటర్లో లంచ్ బ్రేక్ ఉండిందనమాట. మాకు టైమింగ్స్ చూసుకోకుండా వాకినే కదా అని వెళ్ళిపోయాము, మాల్లో కదా అని. సో 1:30 వరకు మాకు టైం ఉంది, లంచ్ చేయలేదు. అందుకని ఏకంగా లంచ్ చేసేసి వ్యాక్సిన్ వేయించుకుందాం. ఇది బూస్టర్ డోస్ అనమాట. సో ఆఫ్టర్ లంచ్ వేయించుకుందామని లంచ్ చేస్తున్నాం. దావిన్ ఎలా ఉంది కదా? నాకు ఇంకా ఆకలేట్లేదు, అందుకని నేను జ్యూస్ తీసుకున్నాను. ఏం తీసుకున్నానో చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి మోజో మెలన్ దాబన్. ఇట్స్ వాటర్ మెలన్, పైనాపిల్, స్ట్రాబెర్రీస్, ఓన్లీ జ్యూస్ అనమాట. హెల్తీ, షుగర్స్ యాజ్ వెల్ ఆఫ్ కోర్స్. To make it sweet. This is so yummy. You wanna taste? Taste చేస్తావా? పడేక్ రోయ్. బాలేదా? పైనాపిల్ అండ్ వాటర్ మెలన్. దావిన్ ఫుడ్ నాతో షేర్ చేస్తున్నాడు, సో నేను కూడా తింటున్నాను. ఇది వచ్చేసి మష్రూమ్ పనీర్ కర్రీ from Spice Trades.
ఇదేదో అనుకోకండి, మష్రూమ్ అనమాట. బాగుంది. థ్యాంక్స్ రావెన్. ఎక్కువైందా? వదిలేసేయి. ఇక్కడ ఇంతకన్నా లోపల ఫిల్మింగ్ అలౌడ్ కాదు, అందుకని వీడియో తీయలేకపోతున్నాను. బయటకు వచ్చాక చూపిస్తాను. ఏం తింటున్నావు కన్నమ్మా? Ice cream. Ice cream. నీ 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 వ్యాక్సిన్ డోస్కి ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కుంటావు, నా బూస్టర్ డోస్కి కూడా ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కుంటావా? Yeah. Once I get my second dose, I'm also gonna have వారిని ఎంకమ్మా. మా కారు చూడమాకండి. అమ్మా డార్లిన్. సో ఇంటికి వచ్చేసాం. ఈవిడ చెప్పాను కదా హెల్పర్, నా పని అమ్మాయి. పని ఆవిడ లాగా ఏమన్నా ఉందా? మనకన్నా పాష్గా ఉంది చాలా. సో ఈమెకి దోశ అంటే చాలా ఇష్టం, అందుకని వచ్చినప్పుడల్లా అంటే ఫోర్ట్నైట్లీ అంటే 2 వీక్స్కి ఒకసారి వచ్చి ఇల్లంతా క్లీన్ చేసి వెళ్తుంది. మనీకైనా కూడా నాకు ఈవిడ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. అంటే ఇల్లు క్లీన్ చేయడము, ఇంకా అంట్లు తోమడం దగ్గర నుంచి పాపం అన్నీ చేసి వెళ్తుంది 2 వీక్స్కి ఒకసారి వచ్చి. చాలా మంచి ఆవిడ, అందుకని మన ఫుడ్ ఎప్పుడు పెడుతూ ఉంటాను. ఈరోజు దోశ అనమాట. Hi Tracy. Hi. You like dosa? I love dosa. And you know what is that? This is a beautiful spice that you've applied to my plate to go with my dosa, and it's nice and spicy. So that is, you know, peanut satay? Like in Thai restaurants they have peanut satay. Usually it's sweet, right? So we replace sweet with chilies. With chilies. So I have put some green chili and peanut into that. And I'm surprised you're eating spicy food. It's beautiful. There We you should go. listen to Adele as well. ఓకే, అంతటితో అయిపోలేదు. సింగిల్ పేరెంటింగ్ అంటే కుకింగ్, జాబ్ చేసుకోవడం, కుక్ చేసుకోవడం, కిడ్ని చూసుకోవడం మాత్రమే కాదండోయ్. ఇలాంటి క్యాబినెట్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి అసెంబ్లీ కాదు, ఇంకా బిల్డ్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే వాడు హోల్స్ ఇవ్వకపోతే మనం ఏం చేస్తాం? మనమే డ్రిల్లింగ్ చేసుకుంటాం. ఊరుకుంటావా ఏంటి? Got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gon' dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger just to be together. All I wanna do is crash now when you're spewing facts. Now I know that I am getting better. We know that we can get crazy when some things seem lazy. I know that I am getting better. I know how you're feeling, 'cause sometimes I be tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gon' dance it off goodbye.